Seid gegrüßt, meine lieben Freundinnen und Freunde der Kultur und des amerikanischen Rechtswesens. Wir sind aktuell in Teil 9 des Prozesses gegen Darrell Brooks, in dem er sich selbst verteidigt. Ihr wisst Bescheid, Intro und dann geht das los. Da haben wir sie also, die Richterin Jennifer R. Dorow, und sie hält in ihren Händen eine Eingabe des Mr. Brooks. Verzeiht mir übrigens die etwas belegte Stimme, mich hat eine Erkältung heimgesucht. Nichts Dramatisches, aber den üblichen Wohlklang kann ich euch nicht präsentieren heute. Das ist aber auch gar nicht wichtig. Wichtig ist die Eingabe des Herrn Brooks, zu der die Richterin nun Stellung nimmt, und seid mal gespannt, was er da sich vorgestellt hat. And you have simply put on here, State of Wisconsin plaintiff, that's an entity. You have to name a person, sir. The date. Well, the date we would fill in. So I'll have it shown to the state, and they can let me know their position on that. Okay, worum geht es hier? Er hat natürlich als Verteidiger das Recht, Zeugen aufzurufen, und er hat nun den State of Wisconsin als Zeuge aufgerufen. Die Richterin erklärte ihm gerade, das sei nicht möglich. Er müsse eine Person benennen, aber eben keine, wie sie es sagt, Entity, keine Entität. Also das ist von vornherein natürlich ein absurdes Unterfangen, aber wir kennen das ja von Herrn Brooks. Um absurde Unterfangen ist er nie verlegen. Ne? Any legal basis why that would not be accepted, Your Honor? You have to have a person named, sir, so that they can come and testify. You only have an entity named. Is it not true that under the Sixth Amendment I have the right to face my accuser? Ja, er kommt natürlich immer wieder auf seine Bürgerrechte, auf seine verfassungsmäßigen Rechte zurück. Und hier mahnt er an, dass er doch das Recht habe, seinen Ankläger in den Zeugenstand zu berufen, und sein Ankläger sei nun einmal der State of Wisconsin. Ja. Mr. Brooks, let me hear from the state. Yes, Your Honor, I agree with the court's assessment. The subpoena does not state a person. The subpoena form specifically indicates that the person requesting the subpoena is to indicate the witness's name and address. Mr. Brooks has simply written the word State of Wisconsin plaintiff for the witness name. The State of Wisconsin is an entity, it's not a person. The State of Wisconsin cannot testify at these proceedings, so the subpoena should be rejected, Your Honor. Your Honor, on the grounds that every document that was filed in this matter stated that the State of Wisconsin was the plaintiff, which would lead me to believe that the State of Wisconsin is who's bringing the claim against my client. Against my client. Ach, mein Gott. Ja, das ist eben diese Logik. Ne? Ich weiß gar nicht, ich bin mir da unsicher. Ich weiß gar nicht, ob er das ernst gemeint hat oder ob er, naja, wie er das schon so häufig getan hat, einfach die Intention hatte, diesen Prozess wieder einmal zu sabotieren, wieder einmal in die Länge zu ziehen, wieder einmal mit der Richterin und der Staatsanwaltschaft zu streiten. Das gibt ihm halt dieses gute Gefühl. Und die Jury wieder einmal
im Juryraum zu belassen, den kennt die Jury sehr, sehr gut. Nach diesem Prozess jeden Quadratzentimeter kennt sie dort. How could they not be subpoenaed to testify if they're the plaintiff? And under the Sixth Amendment, I have the right to face my accuser. My accuser in this matter is the plaintiff, which is the state of Wisconsin. Ja, ne? Ich meine, es ist tatsächlich so absurd, wie es sich hier darstellt. Was ist denn jetzt seine Idee? Die Richterin sagt, nein, Sie können keine juristische Person vorladen. Es muss eine natürliche Person sein. Und Sie können halt den Staat von Wisconsin nicht in den Zeugenstand berufen. Er erklärt ihr jetzt ein Verfassungsrecht. Und was denkt er sich dann dabei, dass die Richterin sagt, oh ja, ich habe tatsächlich dieses Verfassungsrecht komplett vergessen. Ne? Also ist mir einfach entfallen. Vielleicht habe ich zu viel Jura studiert und dann ist halt einiges auch wieder hinten rausgefallen von dem, was ich mal gelernt habe. Sie haben natürlich recht, Mr. Brooks, und ich danke Ihnen, dass Sie mich daran erinnert haben, dass der Bürger durch die Verfassung garantierte Rechte hat. Und ich danke Ihnen auch, dass Sie gleich den Artikel, nämlich 6, genannt haben. Unter diesen Umständen ist natürlich Ihrem Antrag Recht zu geben. Ist doch ganz klar. Attorney Opper also brought up that it didn't have an address on there. None of my subpoenas had addresses, as we went on the record, and that was stated that a lot of the paperwork that I have don't have a lot of the people's addresses on there. And those subpoenas were accepted, so I don't see the difference with this subpoena not being accepted. Ja, weil diese juristische Person eben keine Adresse hat. Ne? Sie ist ja keine natürliche Person. Wenn du eine natürliche Person vorlädst, und das hat er ja auch getan, und die Adresse nicht kennt, na, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, diese Adresse von Seiten des Gerichtes zum Beispiel feststellen zu lassen, sodass dann diese Vorladung auch an die entsprechende Person gegeben wird. Man kann ja nicht von ihm verlangen, dass er auch die Adressen kennt. Die Person muss halt nur identifizierbar sein und, entschuldigt, ganz wichtig, sie muss leben. Ne? For the reasons that Attorney Opper just stated. Mr. Brooks, in relation to that subpoena, based upon my review for completeness, this court would note you have not named a person, you've named an entity, and the subpoena will be kept on file as part of the court record, but I'm not going to require the state of Wisconsin to testify in this case because they are an entity and you have not named a person. Are they not, or are they not the plaintiff, Your Honor? They are the plaintiff in this case, sir. And why are they not able to testify being a... Sehr interessante deutsche Übersetzung übrigens, falls ihr das gerade gesehen habt. So you've named an entity, not a person. People are called to the witness stand to testify. You have had an opportunity to cross-examine every single person who has been called by the state to testify in this trial. I believe that your Sixth Amendment rights have been complied with. Not if I'm not allowed to face my accuser, Your Honor. My accuser in this matter would be... Warum übersetzt er hier ständig urinieren? Verstehe ich nicht. Okay. The state of Wisconsin. And with all due I believe your respect... Sixth Amendment rights in that regard have been complied with. I'm requesting a written judicial finding of fact and conclusion of law on this issue for the grounds that I just stated.
it was seen, based on the Sixth Amendment, that I'm not being awarded the chance to face my accuser, which I should be awarded that based on the Sixth Amendment. If I'm not able to face my accuser, then how can the claim even stand? How can a claim be brought? Na, und dann geht es wieder los. Er verlangt eine Rechtsbelehrung, die sie ihm im Prinzip auch gegeben hat, obgleich sie es nicht musste, die er aber nicht akzeptiert. Ne? Es ist ja für den Narzissten, ich wiederhole es immer wieder, es ist für den Narzissten völlig bedeutungslos, wie bestimmte Gesetze angewandt werden, sondern diese Gesetze müssen automatisch so angewandt werden, wie der Narzisst sich das eben vorstellt. Ne? Und da braucht es keine Ausbildung, ne? Da braucht es kein Studium. Da muss man nichts lernen. Es ist einfach so, wie der Narzisst es sich vorstellt. Und wenn die Realität mit diesen Vorstellungen nicht übereinstimmt, ja, dann hat die Realität eben Unrecht. In diesem Falle die Richterin, die eben das amerikanische Recht nicht kennt und die auch nicht weiß, dass es Bürgerrechte gibt und dass diese Bürgerrechte unter allen Umständen auch gewährleistet werden müssen. Against my client if I'm not able to face the accuser. So this case is a criminal case in a court of competent jurisdiction in the state of Wisconsin, Waukesha County. This case was initiated initially by the filing of a criminal complaint. Then there was a preliminary hearing where probable cause was found. After that point, there was an information that was filed. And at some point, an amended complaint, perhaps even a second amended complaint, was filed as well, putting you on notice of the charges and the factual basis for those charges, along with the statutes that are alleged to have been violated. I'm not going to explain any further why you can't call the state of Wisconsin in the way that you've subpoenaed them or attempted to subpoena them for the reasons I've already stated. I understand where you might disagree with the court's ruling, but my ruling stands, and I'm not requiring the plaintiff in this case to... Genau, ne? Also die Richterin sagt natürlich genau das Richtige. Sie sagt, ich verstehe natürlich, dass Sie mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sind. Nichtsdestotrotz habe ich diese Entscheidung getroffen, auf gesetzlicher Basis, selbstverständlich. Und deshalb nehme ich diese Entscheidung nicht zurück. Aber das interessiert den Narzissten natürlich nicht, denn diese Entscheidung ist falsch, weil er glaubt, sie ist falsch. Er empfindet sie als ungerecht und deshalb ist sie automatisch falsch. Und nochmal gemerkt, diese Rechte, die Narzissten für sich in Anspruch nehmen, nehmen sie großzügigerweise nur für sich in Anspruch, nicht für andere. Also diese Rechte, auf die sie pochen, gelten nur für sie. Wenn ein anderer auf die gleichen Rechte pocht, wir kennen das aus einem anderen Zusammenhang sehr gut, ne? Meine lieben Freundinnen und Freunde, wenn ein anderer auf die gleichen Rechte pocht, ja, dann hat er Pech gehabt. Ne? To serve that subpoena in any way for the defects I've already noted. May I state for the record? And I'm also not going to issue a written decision on that. The record speaks for itself. May I state for the record, Your Honor, that I have not even seen a complaint in this matter, and the jurisdiction still has yet to be proven, which is another thing that needs to be challenged. There has not been proven that there's subject matter jurisdiction as of yet. There's no verified proof of it. There's no verified proof of even a claim, especially if I'm not allowed to face my accuser. And I don't understand how you can... Ja, es ist natürlich ein Phantomprozess. Ne?
Darrell Brooks wird angeklagt, 6 Menschen getötet zu haben, und der Kläger, der Kläger bleibt im Dunkeln. Ne? Den sieht man nicht, den hört man nicht. Ne? Und wenn man versucht, ihn zu erreichen, den ominösen State of Wisconsin, dann erlaubt das die Richterin nicht. Insofern ist Darrell Brooks natürlich ein Justizopfer. Ja? Jemand, der sich wie Joseph K., wie K. in Kafkas Prozess plötzlich in die Mühlen der Justiz hineingeraten sieht und dort einfach nicht weiterkommt. Ne? Ich glaube tatsächlich, Darrell Brooks, wahrscheinlich hat er das Buch nie gelesen, aber Darrell Brooks glaubt sich in einer solchen Situation wie der gute K. im Prozess. Ich verwechsel das übrigens immer, meine lieben Freundinnen und Freunde. Ich glaube, im Schloss heißt er Joseph K. und im Prozess nur K. Oder ist es umgekehrt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber darauf kommt es ja nicht an. Es kommt eben einfach darauf an, dass dieser K. im Prozess ja tatsächlich wie Darrell Brooks seinen Kläger nie zu Gesicht bekommt. Er weiß auch gar nicht, warum er angeklagt wird. Ja? Und alle seine Versuche, etwas über den Kläger und etwas über die Anklage herauszufinden, scheitern, was am Ende aber nichtsdestotrotz dazu führt, dass er für welches Vergehen auch immer hingerichtet wird. Ja, in dieser Situation sieht sich Darrell B. Make that judicial decision, Your Honor, when it's clear discrepancies in the paperwork of this matter. Like I said, I have yet to see jurisdiction be proven. It has not been proven. I have yet to see a complaint. I have not seen that. The court has provided you with, I believe it was the second amended criminal complaint, along with the information that was provided to you previously and noted on the record. I've already addressed your motion to dismiss previously. I'm not going to revisit that. There's no legal basis requiring me to do that, sir. The plaintiff in this matter has presented witnesses to establish venue. And again, as I've noted previously, it's a criminal case with criminal charges, with a second amended criminal complaint detailing the factual basis upon which these charges are based. We're a notice pleading state, and along with the information. Eins fällt mir gerade ein, da hat ein sehr lieber Zuschauer auf ein Video aufmerksam gemacht, das Darrell Brooks einige Jahre vor dieser Tat, in dem er eine Rolle spielt. Da berichtet er nämlich über seine Meth-Abhängigkeit. Ich hoffe, ich denke daran, dann werde ich es euch verlinken. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber vielen Dank an dieser Stelle, fühl dich angesprochen. Der zweite Punkt war, jemand hat in den Kommentaren hinterlassen, dass er eigentlich nie ein Motiv genannt hat für diese Tat. Jein, das ist A richtig und B falsch. Er hat ja am Anfang, als er noch einen Pflichtverteidiger gehabt hat, darauf plädieren wollen, er sei bekifft gewesen, stark bekifft gewesen, und daraus resultierte dann eben diese Katastrophe. Der Pflichtverteidiger hat ihm dann versucht zu erklären, dass er damit nicht davonkommt. In Deutschland wäre die Sache wahrscheinlich eine andere. Dann hat er im Laufe des Prozesses, als er schon seine eigene Verteidigung übernommen hatte, darauf plädiert, dass er ortsunkundig sei.
Ja, dass er also gar nicht gemerkt hätte, er sei da plötzlich in eine Parade hineingeraten und dann habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Auch das konnte ihm im Laufe des Prozesses widerlegt werden. Einige Polizisten haben ausgesagt, dass sie sich zum Teil sogar auf seine Motorhaube geworfen hätten, um ihm zu signalisieren, hier geht's nicht weiter, stopp, stopp. Und schließlich und endlich hat er dann seine geistige Zurechnungsfähigkeit in Frage gestellt, wie sich das verträgt mit der Tatsache, dass er sich selbst verteidigt. Das weiß ich nicht. Das geht auch natürlich eigentlich nicht. Ne? Die Richterin hat aber in ihrer Urteilsbegründung, ich will gar nicht allzu viel spoilern, wir werden natürlich dieses Urteil und ihre Begründung noch hören, wahrscheinlich im nächsten und letzten Teil, meine lieben Freundinnen und Freunde, hat sie deutlich gemacht, dass sämtliche Sachverständigen und auch ihr Eindruck gewesen sei, dass er geistig nicht beeinträchtigt war. Er hat dann sogar noch Gott ins Spiel gebracht, so nach dem Motto, ich bin eigentlich nur ein Werkzeug Gottes und alles, was passiert, ist ja Gottes Wille. Also auch das, was da während der Parade passiert ist, ist letztlich Gottes Wille und so weiter und so weiter. Womit der Kommentator oder die Kommentatorin unter dem Video natürlich recht hat, keines dieser Motive ist ein wirkliches Motiv oder keines dieser Motive ist das wahre Motiv. Und deshalb rätselt man eben darüber. Man weiß, dass es die 3 von ihm vorgebrachten Punkte nicht sind. Aber man weiß eben nicht um das Eigentliche. Und da kommen wir wieder zurück auf den Kommentar eines anderen Zuschauers, auch dem oder der sei nochmal gedankt. Vielleicht ist es wirklich so einfach, vielleicht wollte er nur diesen Fame haben. Ne? Ich habe ja schon mal den Begriff Herostratos ins Spiel gebracht. Vielleicht ist es so simpel. Ne? And you've been made aware of all of the charges and the penalties you face and the factual basis upon which the state has brought these charges. We are in the middle of trial. Your objections are noted. We will continue today with the jury trial. For the record, may I respectfully move for interlocutory declaratory appeal on this matter, Your Honor? Your request is noted for the record. I'm not an appellate court, sir. For the record, may I move to stay these proceedings until this instant matter is adjudicated by a court of competent jurisdiction. Your request is denied. Based on what law or fact, Your Honor? I've previously addressed the issue, sir. Ja, ne? Unglaublich. Also er erkennt tatsächlich die Autorität dieses Gerichtes nicht an, möchte aber von diesem Gericht eben in die Akten aufgenommen haben, dass er das nicht tut. Und die Richterin soll also nun quasi ihre eigene Entscheidung überprüfen und dann feststellen, ob diese Entscheidung zu Recht getroffen wurde. Und sie sagt natürlich, ich bin nicht das Berufungsgericht. Also natürlich kann er in Berufung gehen, wenn er glaubt, dass dieses Verfahren Mängel aufweist. Das, was er als Mängel erkannt hat, das hat er ja zur Genüge vorgetragen, mündlich und schriftlich. Und das ist ja in den Gerichtsakten auch vermerkt. Das verschwindet ja nicht einfach. Und deshalb wäre es für ihn, wenn das alles stimmen würde, was er da mutmaßt, ja ein einfaches im Anschluss an diesen Prozess, einen neuen Prozess anzustrengen und den dann als glorreicher Sieger zu verlassen, weil die Richterin ja ganz offensichtlich keine Ahnung von der Juristerei hat. Ne? Based on the law of the case. Are you making a judicial determination
that I'm not awarded my Sixth Amendment right to face my accuser. I'm not making any such determination here today. All right. With law I'm going to turn to the district attorney's office. Do you have a witness available? Yes, we're ready to proceed, Your Honor. All right, our jurors here. All right, the jurors will be brought out, sir. Jo, das Spielchen geht weiter. Die Geschworenen werden herausgebracht. Sie können also ihren geliebten Juryraum verlassen und endlich auch mal wieder das tun, wozu sie bestellt wurden, nämlich einem Gerichtsverfahren beizuwohnen und am Ende dieses Verfahrens ein Urteil zu fällen. Your Honor. Das heißt, genau gesagt, fällen sie ja nicht das Urteil, sondern sie entscheiden nur, ob der Angeklagte im Sinne der Anklage schuldig ist oder eben nicht. With all due respect for the record, you're avoiding my questions. Mr. Brooks, I've addressed the issues that need to be addressed this morning. I've also addressed the same issues probably every day we've been in court. I know you may be dissatisfied with the response that I'm providing to you, but my responses stand. It's not a dissatisfaction, Your Honor. It's a lack of understanding, which I don't have. I don't even understand the true nature and cause of the charges. Ja, dafür hätte es eben einen Pflichtverteidiger gegeben, mein Lieber. Ne? Da du es aber vorgezogen hast, dich selbst zu verteidigen, dann ist es nicht das Problem der Staatsanwaltschaft oder der Richterin in diesem Fall, dir Nachhilfe in Jura zu geben. Ne? Das hättest du dann selbst erledigen müssen oder einen anderen bemühen müssen, der sich damit auskennt. And Mr. Brooks, you've been made aware of them multiple times. I do not understand it, is what I'm saying. Encourage you once again, if you don't understand anything, to seek the advice of an attorney. I cannot give you legal advice. I'm not asking for that, Your Honor. Doch, aber das ist ja typisch, ne? Narzissten müssen widersprechen. Natürlich hat er darum gebeten, er hat es sogar regelrecht eingefordert und sie hat ihm immer wieder erklärt, dass sie das nicht tun muss, dass sie es aber ab und an einfach tut. Aus Freundlichkeit, Gefälligkeit heraus, vielleicht auch aus einer gewissen Resignation heraus, um eine noch länger dauernde Diskussion zu verkürzen dadurch. Aber das kommt natürlich nicht an. I'm merely asking why are my constitutional rights being prejudiced? It states under the Sixth Amendment that I have the Sir, right. I've already addressed this. Okay, we're not going to have any further argument on this topic. All right, your Sixth Amendment rights are being honored no differently than any other defendant that has appeared in my court. Have any other defendant not been awarded the opportunity to face their accuser? You are facing your accuser, sir. Every single witness who's been on this stand, you have cross-examined. None of those witnesses are making a claim. None of those witnesses are the plaintiff. None of those witnesses are identified as the injured party. An injured party has to make the claim, Your Honor. A living... Sir, it's my opinion that your belief as it relates to that is mistaken. It's not a lawful argument, and it's frivolous. I've directed your attention once again to the Beneby decision. Man muss sich das auch mal klar machen. Ne? Er argumentiert jetzt so, die Zeugen im Zeugenstand, denen wurde ja gar kein Leid angetan. Ne? Und es müssen ja diejenigen aussagen, es müssen ja diejenigen klagen, die zu Schaden gekommen sind. Jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass es dabei 6 Tote gegeben hat. Ja. Wer soll denn dann nach seiner Argumentation der Anwalt der Toten sein? Die Toten selbst können es ja nicht mehr. Also gilt da auch, wo kein Kläger, da kein Richter? Für den Narzissten schon. Ne? Sehr komfortabel. Is that not a federal case, a United States? You're asking me for legal advice. I'm not going to provide that to you, sir. I'm just asking what
what kind of case it was. Was it federal Supreme It's a Court Seventh case? Circuit Court of Appeals case. We're in the Seventh Circuit, sir. But you just stated that you're not a court of appeals. So, but you're citing a court of No, but appeals Court of case. Appeals case law applies to this court, sir. I'm bound by legal precedent from the various courts that are above me. And you're still not explaining how I'm not able to face my accuser, which is my Sixth Amendment constitutional right. Sir, I'm not going to explain the law. Es ist unglaublich. Ihr kommt immer wieder mit der gleichen Sache. Ne? Ihr ein sechstes verfassungsmäßiges Recht. Ne? Und das müssen Sie doch jetzt endlich mal kapieren. Das müssen Sie doch jetzt endlich mal akzeptieren. Weil es sich in meinem verdrehten Kopf eben genauso darstellt, wie ich das verstehe. Die Richterin will es einfach nicht. Sagt, nee, das hat mit diesem verfassungsmäßigen Recht, auf das Sie anspielen, gar nichts zu tun. Und wenn Sie sich damit nicht einverstanden erklären, ja, dann heben Sie es sich auf für eine etwaige Berufungsverhandlung. To you. I've made my decision. It stands. I'm not arguing that part of it, Your Honor. I'm just merely Do I have the stating jurisdiction? for the record. Yeah, I heard the door. Okay, thank you. I'm merely stating for the record that I should be awarded my Sixth Amendment right to face my Your accuser. objection is noted, sir, once again. We'll continue this morning. Thank you. None of the witnesses that testify are the accuser. None of the witnesses that testify are the injured party, which a claim has to be made by a living, breathing human being. Sir, I think you're confusing civil law with criminal law. That's what No, I'm saying. I'm confusing. I'm not confusing any law. The Constitution says that I have the right to face my accuser, and under the Sixth Amendment. Stellt euch jetzt also auch vor, die Jury, welche ja hereingerufen wurde, hat ihr Juryzimmer verlassen und steht nun vor der Türe des Gerichtsraumes, wartend darauf, dass diese sich auftut und sie wieder auf ihren Plätzen Platz nehmen können. Aber es scheint augenblicklich sich noch ein wenig zu verzögern. I'm not being awarded that constitutional right. I think that definitely needs to be on record, and that definitely is an issue that needs Your to be objection is raised. noted, sir. If you believe I've erred in that regard, you can raise that issue on appeal if you are convicted. May I put Your Honor on notice that I intend to appeal that decision? Your statement's noted for the record. Ja, Narzissmus tritt ja häufig mit dem Dunning-Kruger-Effekt auf. Und ich glaube, er hält sich tatsächlich für ein ausgemachtes Schlitzohr, welches hier einen Artikel in der Verfassung entdeckt hat, der ihm zumindest aufgrund prozessualer Fehler noch den Hals retten könnte. Und natürlich, da muss ich nicht viel spoilern, kommt er damit nicht durch. Is that a judicial determination I will not be able to face my accuser, Your Honor? I have not made any such determination, sir. Will you be making a judicial determination? Sir, I have not made any kind of determination that your Sixth Amendment rights have been violated. On the contrary, I believe this court has honored those rights. Even with me not being able to face my accuser, which is the state of Your Wisconsin, the position plaintiff. is noted, sir. Is It's that a noted for the judicial record. I've already addressed it. is that a judicial determination? Sir, the record speaks for itself. Is that a judicial determination? All right, I believe the jurors are coming out. All rise, please. Ein verzweifelter Versuch, noch einmal die Aufmerksamkeit auf die Geschworenen zu lenken, welche natürlich nach wie vor der geschlossenen Türe stehen, weil Herr Brooks weiterhin auf einen Verfassungsgrundsatz pocht, der in diesem Falle nicht anwendbar ist.
Are you going to answer that, Your Honor? Or is that a tacit agreement? I'm not going to answer that further. I've answered it multiple times. Is it a tacit agreement? It is not. Then I should be awarded my Sixth Amendment right to face my accuser. Or judicial determination should be made. Record to reflect that the jurors are coming in for the morning. Good morning, ladies and gentlemen. The record should also reflect that I received no answer to that question. Genau, jetzt wird, da die Jury ja schon einmal da ist, gleichsam der mündliche Antrag gestellt, dass die Jury darauf hingewiesen werden soll, dass sein verfassungsmäßiges Recht von diesem Gericht nicht anerkannt wird und auch beschnitten wird. Natürlich. So, die Richterin schaut freundlich. Sie ist Good zufrieden. morning to the remaining jurors who are filing Jury in. ist da. Of course, we stand for you, so when you come Das kommt ja nicht so oft vor in diesem Prozess, dass die Jury anwesend ist. Insofern kann man die Freude der Richterin gut nachvollziehen. in, you can have a seat, and thank you, everyone. Please be seated. State may call its next witness. Thank you. The state will call Stephanie Bonesteel. Good morning, Ms. Bonesteel. If you would please make your way to the witness stand, which is to my right. It is up a riser. When you get there, please remain standing. Raise your right hand. My clerk, Teresa, who's on my left, will swear you in. Do you solemnly swear that the testimony you're about to give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. Thank you. Please have a seat. First thing I will ask you to do is to state your first and last names for the record and spell each. My name is Stephanie Bonesteel, Stefanie Bonesteel. Thank you so much. Go ahead, your witness. Thank you. Good morning, Ms. Bonesteel. Could you please tell me your occupation? I am the head of the marketing area of Citizens Bank. And directing your attention to November of 2021, were you tasked with assembling some co-workers to march in the Waukesha Christmas parade that year? Yes, I was. That is a common thing that we do, is Okay. participate in parades. Okay. And did you have a co-worker by the name of Jane Kulik? Yes, I did. What was Jane's role at the bank, please? Jane was a teller at our Waukesha branch. Okay. And did Jane agree to participate in the parade on November 21 of 21? She did. Were you there? Yes, I was. Did Citizens Bank have a float in the parade? Yes, we did. Could you describe that, please? Yes, we had a float that was pulled behind a vehicle. It was decorated for the season, and we do not have anybody riding on our floats. Typically, we have people who walk alongside the float and hand out candy. About how many people were participating with your group that afternoon? That afternoon, we had 15 in our group, 8 employees plus 7 friends or family members. Okay. Did you actually walk in the parade, ma'am? Yes, I did. Okay. And did Jane actually walk in the parade? Yes, she did. I'd like to display for the witness only exhibit number 47, please. Go ahead. In a minute, it'll show up on your screen. Just tell me when you see it, please. I see it. Okay. Do you recognize the people and the events that are depicted in exhibit number 47? Yes, I do. Do you see Jane Kulik in this picture? Yes, I do. Does this, are you in this picture? I don't see that I am. Okay. Did you walk in the parade with any family members? Yes, my daughter and my son
were there walking alongside with us, and my husband was driving the vehicle. Okay. And the actual photograph that I've put up for you, you don't see yourself in that photo? Offenbar nicht. I don't think I see myself in this photo. Okay. Do you see Jane Kulik in the photo? Yes, I do. Are you able to identify Jane in the photo? Yes. Do you believe this photo is a true and accurate representation of the way Jane looked that day as she walked in the parade? Yes. What do you remember about her clothing? She had on a hat. I guess I would describe it as a Santa hat that looked like it maybe had a Mickey Mouse bow on top. And she had leggings on that were patterned. Several of us were wearing red ponchos that we provide to anyone who's participating in a parade. If they wish to wear them, we don't make them, but it's just another layer of warmth, and it then is obvious that we're part of the bank group with those red ponchos on. She is wearing a red poncho. All right, permission to publish, or move to admit and permission to publish number 47, please. Exhibit 47 is received, permission to publish is granted. Objection. Ja, ich habe lange drauf gewartet, meine lieben Freundinnen und Freunde. Ne? Ich habe die Dame jetzt auch mal ausreden lassen. Auch die Staatsanwältin habe ich nicht unterbrochen. Ne? Ich wartete auf die Objection und endlich kommt sie. Die Objection gegen die Zulassung dieses Beweisstückes, welches, wie wir ja gehört haben, allerdings nicht gesehen, nur in einem Bild bestand, einer Aufnahme, die eben diese Paradegruppe von der Bank zeigt und eben auch diese gewisse Jane Kulik zeigt, wie sie an dieser Parade teilnimmt, innerhalb dieser Gruppe. Ja, warum soll dieses Beweisstück nicht eingebracht werden? Darrell Brooks weiß es, vielleicht, aber einen Grund nennt er nicht. So, Ms. Bonesteel, the screen in front of you is a touch screen. Could you just circle or mark with an X where Jane is in this picture? Whoops. And it looks like maybe she's in the act of throwing some candy or something like that. Is that right? Yes, that's what I believe. She must have, those blue bags had candy in them. Okay. Now. Lass uns da mal ein bisschen gucken. Ja, also wir sehen diese Gruppe von Bankern mit diesen roten Ponchos. Das hatte die Zeugin ja schon erklärt. Und dann die Besucher dieser Parade. Ich finde es lustig, dass viele da ihre Stühle mitgebracht haben. Das Ganze erinnert ja doch ein bisschen an so einen Karnevalsumzug. In klein natürlich. Aber da bringt ja keiner seine Stühle mit. Naja, das scheint da wohl eine andere Tradition zu sein. Es ist jedenfalls nicht warm, wie man an der Kleidung dieser Zuschauer sieht. Ja, ich erinnere nochmal, das war der 21. November 2021. Ja, es ist, vielleicht hat es auch mit diesem Streckenabschnitt zu tun, dass da nicht so viele Zuschauer zu sehen sind und diejenigen, die zu sehen sind, in sitzender Position zu sehen sind. Das wissen wir natürlich nicht. Aber jedenfalls, die Zeugin hat ihre Kollegin Jane Kulik markiert. Yeah, did there come a point, you could take that down, please. Did there come a point in time when you were marching in the parade when something awful happened? Objection. Overruled, she may answer. For the record, she did shake her head in the affirmative.
Yes. Thank you. That was a yes. Okay. I'd like for you to kind of walk us through it as you remember it, okay? Start out by telling us you and your kids, where were you as a relationship to the float that your husband was driving? My kids and I were on the driver's side of the vehicle, but behind the vehicle a ways. I would say I was probably 10 to 15 yards behind the back corner of the float. Okay. So there's the truck and then there's the trailer with the float on it, right? Yes, the truck, we have a Suburban. The Suburban was pulling the float. Okay. So you were the truck, the float, and then you're still 10 or 15 feet back. 10 or 15 yards. 10 or 15 yards, thank you. Back. Okay. And what's the approximate age of your kids? At the time, my daughter was 13 and my... Also die Frage finde ich jetzt irgendwie sehr merkwürdig, die Mutter zu fragen, wie alt die Kinder approximately, also so ungefähr wären. Also man kann ja schon davon ausgehen, dass die Mutter das genaue Alter ihrer Kinder kennt. Ja, sehr merkwürdige Frage, finde ich. So they're near you? They were near me. I knew they were on the same side of the street as I was. I knew they were ahead of me, so closer to where the vehicle was. Okay. But I didn't know exactly where they were. They were also walking along and throwing out candy. Okay. What do you remember next? Wir sehen wieder die berühmte Zettelwirtschaft dieses außerordentlich gut sortierten und sortierenden Mannes, der immer blättert und Akten von links nach rechts und von rechts nach links schiebt, manchmal sie in einen seiner berühmten Kartons packt oder andere Akten aus einem dieser Kartons zieht. Es ist uns aber, glaube ich, noch nie begegnet, dass er tatsächlich eine Akte gefunden hat, die er auch gesucht hat. Also ich denke mal, das kann man unter Show abhaken. I spent a good time as the leader of the group. I'm always keeping my eye on everybody who is participating to make sure everybody's doing well. I also was, during this parade, looking back at the unit behind us. Coincidentally, my daughter's two friends were part of the Waukesha. Ja, auch wenn wir hier nicht mehr so viel von Darrell Brooks sehen in dieser Passage, aber ich finde, es ist doch, glaube ich, auch mal ganz gut und wichtig, mal so eine Zeugin zu hören, die unmittelbar beteiligt war an diesem schlimmen Ereignis. Und ihr bemerkt ja, dass sie das sehr anfasst, als diese Erinnerungen zurückkehrten. Ne? Und zu diesem Zeitpunkt des Prozesses lag das Ereignis etwa ein Jahr lang zurück. Extreme dance team, so they were performing. Okay. In the unit behind us, and I, when I could, would look behind and glance at the girls dancing. Okay. At one point, I glanced behind me towards where the dance team was. I turned my attention that way because there seemed to be some sort of commotion. I can't explain what it was. Parades, if you've ever been in a parade, are very loud. There's music, there's a lot of crowd noise, but something made me look and think, what was that?
Okay, something unique, something that wasn't right. Correct. And leave no witness. Overruled, her answer may stand. Keep that in mind going forward. Go ahead. I turned my attention back forward towards our group. And I again turned back towards the dance team because, again, something maybe I had heard, something maybe that, again, seemed out of place. And that's when I realized I saw headlights. Now, were these headlights part of the extreme dance team or something else? I realized within a second or two that no. I could see the truck. I believe it was a larger black truck that was part of the dance team's unit. Okay. I saw that, and to the right of that, so it would be the, again, driver's side of the truck is where I saw this other set of headlights. Did the headlights get closer to you? Yes. I quickly realized that the headlights were coming basically straight at me. Were you able to get a description of this vehicle with the headlights driving in your direction? As it passed, I realized it was an SUV. Do you remember the color? I do not. Okay. You remember it was an SUV. Yes. Where were you when it passed by? I was on the street. I was near the curb, but not up on the sidewalk. Okay. Would that be the south side of the street or the left-hand side of the street as you're marching westbound? No, I'm sorry, south side of the street. Yes, it would have been the south side of the street. Okay. And again, it appeared the headlights were coming straight at me and then turned a little to the right, so more towards the center of the street. Okay. Shortly before it passed me, I would say the vehicle passed me within 3 to 5 feet. Okay. Were you able to see the driver of the vehicle? No, I was not. Okay. What did you do when this vehicle went past you? Honestly, my biggest concern is where my kids were. I didn't know exactly what their positions were. More than I was concerned about getting out of the way, I was concerned that they were not in the path of this car. Did you see the car continue past the float for Citizens Bank? Yes, after it passed me and I was searching, I did notice that there was a clear area on the street ahead of me, about to where the vehicle was. Not so much the float, but the vehicle. So there was The one your husband's driving? the one my husband was driving. Okay. Again, the street was fairly clear. So I was searching with my eyes and running up towards the crowd on the side, again looking to see if I could spot my kids. And that's when I noticed that there was a person in the street about where our vehicle was, it's hard to tell exactly where, but I would say next to some part of the vehicle. Your husband's vehicle? Right. Okay. And this person was
running forward. I assume trying to get out of the way. Could you see who the person was? At that point, I couldn't tell exactly who it was. I knew it was someone from our group because I could see the red poncho, and I could see the hat. I should mention that Jane was not the only one wearing a hat. There were 2 other people that were wearing the similar hats. Okay. Did you see the SUV strike the person running in the red poncho? I did. Tell us what you remember, please. Ja, ich mache jetzt weniger Pausen. Ich glaube, das ist auch ganz in eurem Interesse. Es ist ja schon sehr... Also die Belastung dieser Frau sieht man ihr natürlich an, aber ich überlege mir, ich bin in so einer Situation, ich sehe eine Bekannte, vielleicht eine Freundin, zumindest eine Arbeitskollegin laufen und ihr auf dem Fuße folgt ein Auto, das sie dann schlicht und einfach überfährt. Ne? Wie kommt man damit zurecht? Also wie kriegt man diese Bilder wieder raus? Und wenn ich dann sehe, wie völlig unbeeindruckt dieser Mr. Brooks dort sitzt, das alles anhört, ohne auch nur die geringste Gefühlsregung zu zeigen und nur darauf bedacht ist, diesen Prozess lahmzulegen, zu unterbrechen, dem es nur um sein eigenes Wohl geht, der nur auf seine eigenen Rechte pocht, dann ist das schon hart anzusehen. Aber wir, also ihr, meine lieben Freundinnen und Freunde und ich, sind ja Außenstehende, sind ja in keiner Weise involviert. Und trotzdem sehen wir hier diese ungeheure Diskrepanz zwischen einem Menschen, der Schlimmes erlebt hat, Todesangst auch hatte um ihre Kinder und dann diesen völlig gleichgültigen Menschen auf der Anklagebank, dem es gefällt, sich in die Rolle eines Anwalts zu begeben. Wenn wir uns dann vorstellen, was das mit den Menschen macht, die selbst zum Opfer geworden sind. Es gab ja 67, glaube ich, Verletzte. Oder den Menschen, die Angehörige oder Freunde von Opfern waren, womöglich sogar von Todesopfern. Was das mit diesen Menschen macht, das wage ich mir gar nicht auszumalen. I remember seeing the vehicle basically moving at a pretty high rate of speed towards the person that was running. I do remember seeing taillights but not brake lights. And I, again, am watching this from the back. I think before I even remember seeing anything, I heard a very loud impact. What did it sound like? A very, very loud thud. And then what? At that point, I also remember hearing a very audible gasp. I don't know if that was from. Ich glaube, in irgendeinem der früheren Videos habe ich auch das Auto gezeigt, wie dieses Auto
aussah, ne? Also die Front zum Beispiel. Ne? Und das war komplett demoliert. Und da muss man sich eben klar machen, der ist nicht irgendwie in eine Hauswand reingekracht oder so. Diese ganzen Demolierungen dieses Autos rührten daher, dass er Menschen angefahren hat. Und alleine das zeigt doch schon, mit welcher Wucht, also auch mit welcher Geschwindigkeit er das getan haben musste. Und es ist völlig absurd, dann darauf zu plädieren, entweder ich kannte mich nicht aus, ne, und wusste nicht, dass ich da zufälligerweise in eine Parade hineingefahren bin, oder das Ganze auf einen Kontrollverlust des Autos zu schieben. Die Sachverständigen haben übrigens überhaupt keine technischen Mängel dieses Fahrzeugs festgestellt. Wenn man mit so hoher Geschwindigkeit und offenbar, so wie sie es beschreibt, ja einen davon laufenden Menschen hinterherjagt, um ihn nur ja noch zu erwischen, dann hat das mit einem Kontrollverlust über das Fahrzeug natürlich gar nichts mehr zu tun. The crowd, the people watching, or if it was from the person that was struck. I then saw from the back, I guess it maybe wasn't enough of an angle. I could see that there was a person on the vehicle, and I did see the red poncho above the roof of the vehicle. At one point for a second. Did the SUV then pass around your husband's truck on the driver's side? Yes. Overruled. Her answer may stand. Where did you see it go? I saw it continue forward around the front of the vehicle, and from there I lost sight of the vehicle, and at that point I just started going through the crowd and to find my kids. Okay. Were you able to locate your kids? Yes. Were they physically injured in any way? No, they were not physically injured. How about you? Were you physically injured in any way? Ich meine auch, ihr habt ja gerade wieder seinen Gesichtsausdruck gesehen. Also, wenn ich darauf plädiere, die Kontrolle über mein Fahrzeug verloren zu haben, dann steht das natürlich in einem äußerst harten Kontrast zu der Gleichgültigkeit, mit der ich dann zum Beispiel solche Zeugen höre. Ja, denn es muss mir doch nahe gehen, wenn ich tatsächlich nicht die Absicht gehabt habe, jemanden zu verletzen, dann muss es mir doch nahe gehen, diese Schicksale zu hören. Das tut er an keiner Stelle dieses Prozesses. Er zeigt nur in seinem Schlusswort sozusagen emotionale Regungen, die aber nicht echt sind. Oder echt nur insofern, als er sich selbst leid tut, in diese Situation geraten zu sein, nun ein Leben hinter Gittern führen zu müssen. Das mag sein, dass er da eine echte emotionale Wallung hatte, aber was die Opfer angeht, kein Stück. Anyway? No, I was not physically injured. Tja. After you found your kids, you remember where you went or what you did? I found my son first, and then I found my daughter within a few seconds of one another.
I grabbed onto them. And a few seconds after that, my husband came running from where he was and grabbed onto us. At some point, I don't know who, I don't know if it was people from our group, I don't know if it was the crowd, but people grabbed us and moved us up onto the sidewalk. All right, thank you, ma'am. I don't have any other questions at this point. Thank you. Mr. Brooks, any questions for this witness? Yes, I do. For the record, I don't consent to that name. You stated that you were part of the parade as the Citizens Bank. Is that correct? That is correct. Was that your first time participating in the parade, or have you done it before that evening? We have participated. Ist ja auch bezeichnet, ne? Also ich glaube, meine Beobachtung ist da richtig. Sie vermeidet den Blickkontakt zu diesem Angeklagten. Also sie, glaube ich, bringt es gar nicht fertig, diesen Mann anzuschauen, der ja nicht nur eine ihrer Kolleginnen getötet hat, sondern sie hatte ja auch und vor allem und verständlicherweise eine Todesangst um ihre Kinder. Participated in probably 20 parades over the last 5 years. I have been in that particular parade at least once before. You said that you saw headlights from the vehicle that was approaching. Would that be fair to say? Yes. Do you recall if it was still daylight at that time? I would say it was dusk. And what would you consider to be dusk? Still light, or? It was more dark than light. Do you recall about what time of evening that was? Based on when the parade started, I would estimate it to be about 4:30. So from your recollection, it was more dark at 4:30 p.m. than light? Yes. And you also testified that the vehicle came 3 to 5 feet from you. Is that fair to say? Yes, it is. Would you say that's pretty close? Yes, I would. And you also said you weren't able to identify the color of the vehicle. Would that be fair to say? Yes. So my question would be, with the vehicle being that close, how are you not able to identify the color of the vehicle? Objection, argumentative. Grounds. Sustained. Were you able to see a license plate from the vehicle? I'm sure I would be able to see, but in a state of fear and panic, I wasn't able to register what it was. So would it be fair to say that because of that same reason is why you wouldn't be able to identify the color of the vehicle? Correct. You also said you saw tail lights. Would that be fair to say? Yes, I did. Were the tail lights bright?
They were illuminated like normal taillights. Would that for any reason be able to impede you from being able to see the license plates? Objection, argumentative. Grounds? Sustained. Ja, das ist also wirklich, das ist nochmal auf eine andere Art unverschämt. Na, er will natürlich jetzt darauf hinaus, dass ihre Aussage im Gesamten unglaubwürdig ist, weil sie, obgleich sie ja beschrieben hat, dass dieses Auto, sein Auto, sehr nah an ihr vorbeigefahren ist, dass sie dennoch nicht die Farbe und nicht das Nummernschild identifizieren konnte. Selbstverständlich legt die Staatsanwaltschaft Einspruch ein gegen diese Fragen und die Richterin gibt der Staatsanwaltschaft Recht. Do you recall where you, or let me back up, did you go inside of any buildings after the incident? Yes, we were asked to go inside of the Nice Ash cigar bar. About how close was the Nice Ash cigar bar to where you were participating in the parade? It was pretty much right there. Would that have been on the side of the street that you were on or the opposite side? That was on the same same side of the street that I was on. Do you recall if you were close to any intersections at that time? I was more in the middle of the block than closer to an intersection. Do you remember any cross streets? Because you said you were in the middle of the block. Do you remember the cross streets or the next cross street that would have been ahead of you? I would not be able to name the street by name. I am not that familiar with downtown Waukesha. Do you recall any side streets at all during the parade route? I do remember crossing several of them. Do you recall if they were barricaded in any way? Ja, jetzt will er natürlich wieder darauf hinaus, auf das Argument, er sei da zufällig hineingeraten. Wenn sie ihm nun bestätigt, ja, an den Kreuzungen, da waren keine Absperrungen aufgebaut, dann würde das sein Argument natürlich stützen, aber ihre ganze vorherige Schilderung führt das ad absurdum. Most of the streets had a large number of people standing in them. Whether there were barricades behind the people, I am not sure. Did you observe any law enforcement standing at those cross streets? Yes, I recall seeing law enforcement at least some of the cross streets. Ja, meine lieben Freundinnen und Freunde, ich glaube, damit können wir es auch belassen. Dieses Kreuzverhör der bedauernswerten Zeugin, das dauert noch eine Weile, aber die Fragen sind eigentlich alle nicht relevant, was die Schuld dieses Herrn angeht. Darum werden wir das hier an dieser Stelle stoppen und ich sagte euch ja bereits, wahrscheinlich wird diese Serie mit Folge 10, also mit der nächsten Folge, dann auch beendet werden. Wir haben dann wirklich viel über diesen Herrn in Erfahrung bringen können. Wir haben ihn, denke ich, sehr gut kennenlernen können. Und natürlich zum Abschluss gehört dazu, dass die Richterin ihr Urteil spricht. Und ich darf euch mal verraten, sie fickt ihn ganz ordentlich, den guten Mr. Brooks. Also,
Bis dahin bleibt mir und der Emma gewogen und bleibt am Leben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.